what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. What's up guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo guys. Samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito ulit sa La Gracia de Galore Boutique by GBL Hong Kong Surplus. Ayan po, naka less 50% off na sila. Nakaraan kasi nag-vlog tayo rito, 30% off. Kaya ngayon, bagsak presyo na, super sale. Kaya huwag na natin patagalin ito, pasok na tayo sa loob. Let's go! Don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. Unahin natin tong Nike Tailwind. No? Ganda na ito, maong yung tela nya. Yan, kunting linis lang to. Yan, 50% off na po lahat ng mga sapatos dito sa GBL Hong Kong Surplus La Gracia de Galore. Yan, size 9. Yan, ang price nya 1,285. Yan, okay pa to guys. Goods na goods pa. Size 9, baka magustuhan nyo. Kompleto pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, goods na goods ping ilalim. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito guys, ang ganda burda pa yung pinaka ano nyo. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. 50% off, 1,285 lang, size 9. Yan, tapos ito naman sunod natin tong Reebok Insta Pump. Ganda ng colorway na ito. Yan, buo pa yung pump nya. Ito, napakita na rin natin to, nakaraang 30% off. Ngayon 50% off na. Yan, 1,285. Tapos size nito size 7. Yan, size 7. Magustuhan nyo to, goods na goods pa to. Yan, ito yung pares nya mga idol. Yan Reebok Insta Pump. Tapos ito naman sunod natin tong another Reebok na pang running. Ganda ng colorway. Yan pogi shoes. Size nito size 7 din. Ayan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. 1,885 naman to, less 50% off. Ayan, ito lang may kunting sole set lang siya. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Ayan, ito yung pares nya. Ayan. Tapos ito naman sunod natin itong J1 na low. Ganda na ito. Ito, napakita na rin natin itong nakarang vlog. Ayan, size 8.5 to 885 na lang to, pero less 50% off. Ayan, ito yung pares nyo. Ayan, magustuhan nyo to, 8.5. Ayan, okay pa yung ilalim, kunting linis lang, 2,885.
Tapos ito naman sunod natin tong A6. Yan o, ganda ng colorway nya, size 7.5 sa pambabae. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, okay pa yung ilalim nya, 1,285. Yan, magustuhan nyo. Tapos ito naman New Balance. Yan o, medyo maliit na lang, size 6.5. Yan, okay pa yung ilalim nya. Yan, 1,285. Yan ba, magustuhan nyo to. Yan o, ganda. Tapos ito naman sunod natin tong Converse All Star. Okay pa to mga idol. Yan o, 885 lang to, less 50% off, size 5. Yan, ilalim niya goods na goods pa. Tapos ito naman sunod natin tong 361 degree na pang basketball, 1,285. Yan o, may collab siya, Pokemon. Yan ba, magustuhan nyo to, 1 degree beyond. Yan o, solid, ganda o. Size nito, size 8.5. Yan, pang basketball o. Ganda o. Tapos ito naman sunod natin tong Nike Vapor Max. Yan o. Ito, napakita na rin natin to nakaraan. Yan, okay pa yung ilalim, 1,285, 50% off, size 7.5. Tapos ito naman sunod natin tong The North Face pang outdoor. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 9 sa US. Yan, nandiyan pa yung original insole nyo. Yan o, hydroseal waterproof. Yan, okay pa yung ilalim nya. Yan, medyo pricey, 2,885, less 50% off. The North Face. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, collaboration siya ng NASA. Yan o, size naman ito, size 9.5. Yan o, baka magustuhan nyo ito mga idol o. Okay pa yung ilalim o, 2,385. Yan, Adidas Ultra Boost, collab ng NASA. Ito yung pares nyo. Yan, baka magustuhan nyo ito mga idol o. Solid po o. Puti pa yung midsole nyo. Yan ba, magustuhan nyo ito, 2,385, less 50% off. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Respan Super. Yan, ganda rin na ito. Hindi linis lang, 1,885. Yan, okay pa yung ilalim. Size nito, size 7. Yan, andyan pa yung original insole nya. Yan, ito lang, may kunting dumi lang pero nalalaban. Yan, puting puti pa yung ano nyo. Magustuhan ito, 1,885. Tapos ito naman sunod natin tong yan, Li-Ning. Yan guys, so pang basketball, ganda rin na ito, ang forma rin na ito. Yan, gramsol pa siya, 1,885. Okay pa yung ilalim nya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 8.5. Yan o, solid o, pang basketball. Tapos ito naman sunod natin tong New Balance. Ganda rin na ito mga idol o. Yan ba, magustuhan nyo to. Andyan pa naman yung original insole nya. 1,885. Yan o, goods na goods pa yung ilalim o. Tapos check natin yung size na ito, size 7.5. Tapos ito sunod natin tong Adidas NMD. Yan o, collab rin siya ng NASA. Tapos ilalim nya, yan, okay pa naman, medyo may konting heel drag, toe drag, 1,885. Tapos size nito, yan, size 11.5. yan o, baka magustuhan nyo itong Adidas NMD. Tapos ito naman sunod natin tong yan, Artenko, yung brand nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa naman yung ilalim nyo, gusto po, 1,885. Tapos size nito, yan, size 8. Yan, size 8 mga idol. Yan o, baka magustuhan nyo to. Ano siya, gawa siya ng Decathlon. Ayan o, yan, baka magustuhan nyo to, 1,885. Tapos ito naman mga idol, sunod natin to, another Adidas Ultra Boost. Yan, ganda na yung colorway na ito, gray. Yan o, okay po, puting puti po yung midsole nyo. Yan, 2,385, less 50% off, size 10.
Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. 2385. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Nike Air Max na to. Napaka solid to, pwede pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 1885. Yan o, okay pa yung ilalim. Ito mga idol, ganda rin itong Adidas NMD. Yan, para siyang collab ng Gucci. Yan o, yan o, Adidas NMD, collab siya ng Gucci. Yan, hindi ko alam kung legit to mga idol, na collab siya. Yan, 1885. Yan, collab ng Gucci na Adidas NMD. Size nito size 6.5. Tapos ang price pala nito 1885. Tapos ito naman sunod natin tong Nike React. Ayan o, worldwide. Ayan o, dyan pa yung original insole nya. Tapos size 9.5. Ayan o, less 50% off, 1885. Nike Air Max, Nike React 270. Tapos ito naman Nike Air Max 97. Ayan o, size 9. Ayan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole shape, sign of usage lang, pero okay pa, goods na goods pa to. 1885. Tapos ito naman another Adidas NMD. Ganda pa na ito, puting puti pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to, size 7. Tapos ang presyo nya 1885. Yan, okay pa yung ilalim, konting linis lang. Tapos ito naman sunod natin tong Reebok na pang running, pamorma. Ito pang babae. Yan, 1285. Goods pa yung ilalim. Yan, andyan pa yung original insole nya mga idol. Tapos size nito, yan, di natin makita. Tingin ko mga size 7.5. Yan o, magustuhan ito mga idol. Ganda po, 1285, less 50% off. Tapos ito naman sa mga naghahanap ng pang outdoor, yan o, Ice Bag yung brand nya, size 10. Yan o, Ice Bag 2885. Yan, baka magustuhan nyo to, pang outdoor. Yan o. Tapos ito pa another Adidas NMD. Ganda na ito, puting puti po. Yan, ang price nya 1885. Tapos yan o, goods pa yung goods pa o, puting puti pa. Tapos size nito, yan, size 8.5. Yan o, Adidas NMD. Tapos ito naman another na the North Face. Yan o, size 9 naman to. Yan o, okay pa naman, kunting linis lang, wala pa siyang kunit, wala pa siyang sole shape. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos yan, ilalim nya, yan o, sign of usage lang, pero okay pa, goods pa to. 1885. Tapos ito namang Skechers. Ganda rin na ito, ganda ng colorway nyo. Tapos yan, okay pa yung ilalim nya. Yan, Goodyear. Yan, 1885. Tapos size nito size 10. Yan, size 10. Diyan pa yung original insole nya. Yan. Tapos ito naman sunod natin tong katabi, Nike Pegasus 31. Yan, ito napakita na rin natin to nakaraang 30% off. Ngayon 50% off na. Ang price nya 1885 oh. Goods na goods pa. Size nito size 9. Yan, magustuhan nyo to. Tapos ito Nike SB Dunk. Yan, size 6.5. Price nya 1285. Yan, kunting linis lang to. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito naman sunod natin tong New Balance. Yan, kunting dumi lang yan, laban nyo na lang, pero nalikabukan lang to. Yan, baka magustuhan nyo to, 1285 na lang, less 50% off. Size nito size, yan, size 7.5. Yan o, New Balance. Yan, tapos ito naman sunod natin tong Nike React. Yan o, Flyknit. Yan o, pambabae. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo, 1885. Nandiyan pa yung original insole nya.
Tapos size nito size 8. Yan, size 8 sa pambabae. Yan, tapos ito naman another Nike React oh. Infinity. Yan oh. Ganda pa na ito. Kunting linis lang to mga idol. Yan oh. Baka gusto nyo to. Ang price nya 1,285 less 50% off. Yan, size 7.5. Yan, baka gusto nyo to. Okay pa. Goods pa to. Yan, ito namang Jordan 4 pure money mga idol. Ito lang may yellowish na yung pinaka-net nyo. Yan, baka gusto nyo ito size 7. Wala pa naman punit, wala pa siyang sole set. Diyan pa yung original insole nya. Yan, 1,885. Okay pa yung ilalim nyo. Goods pa. Yan, ito naman Reebok. Ganda pa na ito. Diyan pa yung original insole nya. Size ano to? Size 11 and a half. Yan, baka gusto nyo to pang araw-araw. 1,885 lang oh. Yan, baka gusto nyo sa mga size 11 yan. Ito yung pares nyo. Okay pa, goods pa. Tapos ito naman sunod natin tong Nike React. Yan oh, okay pa. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka gusto nyo to size 8.5. Yan, 1,885. Yan, tapos ito naman sunod natin tong Nike Air Max. Yan, 1,285. Yan, okay pa, goods pa to mga idol oh. Size nito size 7 and a half. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Super Court. Yan o, Super Court. Yan o, size 9. Yan o, baka gusto nito mga idol o. Ganda o, leather siya. Tapos 1,285. Yan, okay pa yung ilalim nya. Tapos ito naman another Nike React. Yan, medyo maliit lang to, size 7 and a half. Yan, 1,285. Okay oh, ganda ng colorway nya. Tapos ito naman another Reebok Classic. Yan o, dyan ba yung original insole nya, size 8. Yan o, 1,885. Yan, tapos ito may nakita tayo ritong Jordan Melo. Yan o, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ilalim nya all goods pa. 2,885. Yan, size 9.5. Yan, tapos ito naman volume 4 na James Harden. Yan o. Yan, ito napakita na rin natin to nakaraang 30% off. Yan, okay pa to, solid pa to mga idol. Size 9 and a half. Yan, baka gusto nyo to. Yan, 2,885. Tapos ito naman other Adidas na Derrick Rose. Ganito, angas ng forma oh. Yun oh, solid oh. Size 7 and a half. Tapos ang price nya 2,885. Yan, solid pa yung ilalim. Yan, baka gusto nito less 50% off. Yan oh, D-Rose size 7 and a half. Ito po, Nike React. Yan oh, 2090 size 6.5. Yan, okay pa oh. Goods pa to. Yan, 685 lang oh. Tapos itong Puma RS. Yan, ito, ang ganda po, size 11. Yan, baka gusto nyo to 1,885. Yan, ito naman sa baba. Ayan, Adidas Yeezy. Yan, 1,885 size 7. Ito pa another Yeezy Sply 350 size ano naman to, size 8. Yan, 2,385. Ito pa Quicksilver. Yan o, yan o, ba gusto nyo itong Quicksilver na to, 685 lang oh. Tapos ito naman mga idol oh, sunod natin tong Nike Air Max na to oh. Yan, size ano to, size 11. Yan o, andyan pa yung original insole nya, halos bago pa oh. Yan, 1,885 less 50% off. Ito pa Nike Air Max, ang ganda ng colorway na ito mga idol oh. Tapos yan, 1,285
Yan, size 7. Ito pa, another Nike Air Max. Ito, napakita na rin natin ito nakaraan. Puting-puti pa yung air bubble nyo. Yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. 2,385. Tapos ito naman, Adidas Ultra Boost. Yan, presyo nya 685 lang to. Yan, kunting linis lang to. Size 5.5. Yan. Yan, ito pa, Adidas. Pogi rin na ito. Size 7.5. Yan, 1,885. Tapos ito pa, ayan, Nike Super Rep. Yan, ito napakita na rin natin to. Yan, 1,885. Yan, size ano to, size 5.5. Ito, Nike Huarache, napakita na rin natin to nakaraan. Yan, size 10. Yan, 1,885. Ito naman, sunod natin itong Adidas Boost, Pure Boost, 685 lang to. Yan, size ano to, size 7. Ito Kyrie, yan o, medyo maliit, size 6. Yan, ang price niya 1,285. Yan o. Yan, ito naman Nike, yan o, Nike React. May ano siya o, may B na naka-embroid. Tapos size nito, size yan, size 7. Yan, 1,885. Tapos itong J1 na pambabae, ito size 6.5. Yung logo nyo mga idol, oh. Yan, 1,885 lang to, less 50% off. Ito Columbia mga idol, oh. Yan, size ano to, size 6. Yan, oh, waterproof. Yan, 685 lang to mga idol, oh. Columbia. Okay po, goods na goods po. Less 50% off. Ito pa, Nike React. Ayan, oh, ganda ng colorway. 685 lang to, oh. Size 7. Tayo sa mga nakalagay sa mga shoe box. Ayan, oh, napakita na rin natin yan nakaraan. Ngayon, 50% off na rin. Ayan, puntahan nyo na lang dito mga idol. Ito mga idol, oh. Ayan, ito napakita na rin natin itong Nike Air 270. Ganito, oh, size 5, 1,285. Tapos ito pa, J1. Ito, napakita na rin natin itong nakaraan, 30% off. Ngayon, 50% off na, 2,885. Ayan, baka magustuhan nyo to, kalahati na lang, size 7.5. Yan, legit to mga idol, oh. Yan, oh, may sticker. Yan, oh. Boss, ito pa, Jordan 13. Ganito, solid, oh. Solid na ito mga idol, oh. 50% off na rin. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to, 2,885. Tapos ito naman, Adidas NMD. Yan, 1,285. Goods na goods po. Size na to, size yan, size 6. Tapos ito naman, pogi na ito, ganda ng colorway ng New Balance na to, size 8 siya. Yan, 5740. Yan, size 8. Yan, 1,885. A few moments later. Yun na mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa La Gracia de Galore by GBL Hong Kong Store Plus. Yan po, nakasale lang po sila, less 50% off lahat ng mga sapatos, kaya sugod na kayo rito. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog, God bless. Peace out.